everyone, welcome and enjoy watching my presentation video. Previously, let me introduce myself. My name is Esa Marlia from class MNJ 23C. Okay guys, let's continue to my video and enjoy watching. Definisi. Probability is the measure of the likelihood or chance that a specific event will occur. It is quantified as a number between 0 and 1, where a probability of 0 indicates that the event will not occur. A probability of 1 indicates that the event will definitely occur. Next, a probability between 0 and 1 represents the relative likelihood of the event occurring, with values closer to 1 meaning a higher likelihood. In simple terms, probability expresses how likely an event is to based on all possible outcomes. Jadi, definisi probabilitas adalah ukuran kemungkinan atau peluang terjadinya suatu peristiwa tertentu. Probabilitas dikuantifikasi sebagai angka antara 0 dan 1, yang dimana probabilitas 0 menunjukkan bahwa peristiwa tersebut tidak akan terjadi. Sedangkan probabilitas 1 menunjukkan bahwa peristiwa tersebut pasti akan terjadi. Dan probabilitas antara 0 dan 1 menunjukkan kemungkinan relatif terjadinya suatu peristiwa. Dengan nilai yang mendekati 1 berarti kemungkinan yang lebih tinggi. Secara sederhana, probabilitas menyatakan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi berdasarkan semua kemungkinan hasil. Next type of probability. There are several types of probability, each based on different methods of interpretation or calculation. The main types are 1. Classical probability. This type of probability is based on the assumption that all outcomes of an experiment are equally likely. It is calculated by dividing the number of favorable outcomes by the total number of possible outcomes. Number 2. Empirical experimental probability. Empirical probability is based on observed data or experiments. It is calculated by dividing the number of times an event occurs by the total number of trials or experiments. 3. Subjective probability. Subjective probability is based on personal judgment, intuition, or experience rather than on statistical evidence. It is commonly used when there is no concrete data available, and individuals make estimates based on their knowledge or belief. For example, a person might say there is a 70% chance it will rain tomorrow based on their experience or weather prediction. 4. Conditional probability. Conditional probability refers to the probability of an event occurring given that another event has already occurred. It is written as P, A or B, A or B, P, A or B, which means the probability of event occurring given that event B has occurred
For examples, the probability of drawing a red card from a deck, given that the card drawn is a fetch card. Number 5. Bayesian probability. Bayesian probability is a method of calculating probabilities that incorporates prior knowledge or belief and updates those beliefs as new data becomes available. It is based on Bayes' theorem, which combines prior probability and likelihood to give a posterior probability. Next, probability purpose. The purpose of probability covers various aspects of daily life and different fields of study. Here are some of the main purposes of probability. 1. Decision making. Probability helps individuals and organizations make better decisions by assessing the likelihood of different outcomes. For example, in business, probability is used to evaluate risks and plan optimal strategies. 2. Risk assessment. In fields like insurance, healthcare, and finance, probability is used to evaluate and manage risk. For example, insurance companies calculate the probability of certain events such as accidents or natural disaster to determine the appropriate premiums. 3. Prediction and forecasting. Probability is used to predict future events based on past data or trends. For example, in weather forecasting, probability is used to predict the likelihood of weather conditions such as rain or snow on a particular day. 4. Statistical inference. Probability is fundamental in statistics, helping researchers draw conclusions about a population based on sample data. It is used in hypothesis testing, confidence intervals, and significance tests to make decisions based on the available data. 5. Quality control and manufacturing. In manufacturing industries, probability is used to assess the likelihood of defects or failures in product. It helps ensure quality control by estimating the chance of defective items being produced on a production line. Jadi, tujuan probabilitas mencakup berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari dan di berbagai bidang ilmu. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari probabilitas. Yang pertama, pengambilan keputusan. Probabilitas membantu individu dan organisasi dalam membuat keputusan yang lebih baik dengan menilai kemungkinan hasil yang berbeda. Misalnya, dalam bisnis, probabilitas digunakan untuk mengevaluasi risiko dan merencanakan strategi yang optimal. Yang kedua, penilaian risiko. Dalam bidang seperti asuransi, kesehatan, dan keuangan, probabilitas digunakan untuk mengevaluasi dan mengelola risiko. Sebagai contoh, perusahaan asuransi menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa, seperti kecelakaan atau bencana alam, untuk menentukan premi yang tepat. Yang ketiga,
prediksi dan peramalan. Probabilitas digunakan untuk memprediksi peristiwa yang akan datang berdasarkan data atau tren masa lalu. Misalnya, dalam perkiraan cuaca, probabilitas digunakan untuk memprediksi kemungkinan kondisi cuaca seperti hujan atau salju pada suatu hari tertentu. Keempat, inferensi statistik. Probabilitas merupakan dasar dari statistik yang membantu peneliti untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel. Probabilitas digunakan dalam pengujian hipotesis, interval kepercayaan, dan uji signifikansi untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang ada. Yang kelima atau yang terakhir, ada kontrol kualitas dan manufaktur. Dalam industri manufaktur, probabilitas digunakan untuk menilai kemungkinan terjadinya cacat atau kerusakan pada produk. Ini membantu memastikan kontrol kualitas dengan memperkirakan kemungkinan terjadinya barang cacat dalam jalur produksi. Next, kesimpulan. The conclusion of probability is that it is a crucial tool for measuring and understanding the likelihood of an event occurring. Probability helps in decision making, risk assessment, predicting future events, and statistical inference based on available data. By using probability, we can manage uncertainty in various fields such as business, healthcare, insurance, and social science. Probability allows us to make more rational and informed decisions as well as plan appropriate steps in dealing with uncertain event. Overall, probability is a fundamental concept used to analyze possibilities and risks in situations involving uncertainty. Jadi, kesimpulan dari probabilitas adalah bahwa probabilitas merupakan alat yang sangat penting untuk mengukur dan memahami kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Probabilitas membantu dalam pengambilan keputusan, penilaian risiko, prediksi peristiwa masa depan, dan inferensi statistik berdasarkan data yang ada. Dengan menggunakan probabilitas, kita dapat mengelola ketidakpastian dalam berbagai bidang, seperti bisnis, kesehatan, asuransi, dan ilmu sosial. Probabilitas memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih rasional dan terinformasi, serta merencanakan langkah-langkah yang tepat dan menghadapi peristiwa yang tidak pasti. Secara keseluruhan, probabilitas merupakan konsep fundamental yang digunakan untuk menganalisis kemungkinan dan risiko dalam situasi yang melibatkan ketidakpastian. That's all the videos from me. I thank you for watching. Bye bye.